Hello, nze Selector Williams Live Uganda nerero nzize ene YouTube channel yange wonsanga nempa ensonga z'endowooza zaako zenfumiitirizaako zenkubaganyizaako ebirowoozo munda yange neziteeka wano. I do commentary and analysis. I'm a student of musicology. I'm a student of music journalism. I'm a student of entertainment economics. So ngezaako okusoma ebintu bino okwongera obitegeera. Ngezaako okutegeera industries enjawulo zizze zikola zitya, zizze zikula zitya, zizze zibeerawo zitya. Nga bwe ngezaako okwongera okukola study ku Uganda music industry, ate ebimu tebineetaagisa kukola study nti mbikule nnyo ebitabo, ebimu mbirabye. Video yasembyeyo nabadde njogera ku associations zitasobola kubaako kyanjawulo kye zikola mu kugenda mu maaso kwa music industry eya Uganda naddala. Leero nze okuwa ebirowoozo byange n'okuwa ensonga zange ku nkwe obutali bulambulukufu n'obutali bwenkanya obutamatira obuli mu music wa Uganda wano. Ebiseera ebisinga ba artists abo batera nnyo okuvaayo ne bagamba maybe it is media that comes out always to dent, to drop dark spots on through their products or themselves as artists and etc. My opinion is, if the media contributes a certain percentage onto the downfall of the Ugandan music industry, that percentage is minimal compared to what the artists themselves contributes onto their downfall, onto their failure. Since nyingi nnyo gy'otasobola kusanga, of course, obunnanfuusi buno n'enkwe. Industry ya Uganda wano we tuli olwaleero byonna byolabawo, of course, ebiseera ebisinga bireetebwa kweyagaliza fekka nga ba artist, enkwe obutaagaliza. Naye njagala nnyo okusooka okuwa examples. Nyina ekintu kyenjala okuwa nti nga bwe nayogedde mu video yasembyeyo, ayakola music yakola music n'amumala. Talent esukka ebintu bingi nnyo. Talent erina amaanyi. Talent erina amaanyi. Talent esinga ow'emmundu. Nze ndabye ab'emmundu nga bayimba wano ne bigaana. Talent kirabo Bayibuli kyeyogerako nti kikuseguliza. Ku talent kujjirako ebintu nga respect. You command respect. Obeera center of attraction. Obeera omuntu abantu kwe beesiga. Simanyi oba ekigambo credible and ne integrity, credibility and integrity ebiseera ebisinga bituukira kuba artists abo. Omuntu ayagala okusuula nga artist ajjawo the respect you have or you command, the credibility you have and the integrity. Ekyo kasooke nkiteeke wabbali. Ekikola an artist simply is talent, creation, production and performance. Kyekikola artist, especially on the side of music as an art. When you're talented, it is good. You create or get other people to create for you. Do production, perform. Then enjoy the stardom, enjoy being famous, enjoy being popular, enjoy being celebrated. Enkwe z'aba artists mu Uganda wano ne mu nsi endala zituusizza aba artists bangi nnyo okuba nga baluuzinga the talent they have, the ability to create, the ability to do production, the ability to perform and earn. Fera tukimanyi mu Uganda wano abantu abayimbye Christopher Sebadduka, Eglas Kawalya, Baligidde, Peterson Tebi and the Thames, Fred Masagazi, Elisha Mawomala, abantu nga okutuukira ddala ku Bakabuye Ssembogo otuuke kuba Dan Mugulabo bonna paka olwaleero ku ayamudde mu yaayo. Babadde beeyimirizaawo gavumenti nga zicontributing nga bitono nnyo ng'enguudo oba tutambulira ku zezimu, malwaliro oba olyawo, masomero. Ninga ati yeeyimirizaawo. Naye kanjogere ku Uganda in particular. Abayimbi be Uganda
a bigger percentage bankwe birwanyisa bokka. I've seen artists in Uganda who call a radio presenter telling them to terminate playing or to stop playing a song for a fellow artist. Mbirabye. I've seen artists going through a lot of struggle, a lot of challenges brought about by fellow artists in Uganda. Ekisinga okwewuunyisa kiri kimu nti tetumanyi maanyi gali mu bumu. Abasajja be tusinga okutiitiira wano baakozesa bumu, tebabazaala na wano naye bajja balina obumu ne bakozesa n'abaali wano. Olwayo tukaayana nti bagende. Obumu n'obuteeryamu nkwe n'obutatuukiriza kintu ti n'abasinga okuyimba baggwanga eryo ate abaggwanga eryo bankwe. Kutegeezezza nti what makes a music artist? Talent, creation, production, performance. And on top of that, as an artist, what makes you proud is that you command respect. You're a center of attraction. People see you as see you having an environment of integrity. Integrity, they talk about you. Because artist yayimbye oluyimba n'oyimba oluyimba Kibaluma by Juliana Kanyomuzi, abantu bano batuka ekiseera nga bakozesa mu society agwemanyiga artist. Juliana yagambye, Irene Nambiru yagambye, Mariam Dagire yagambye, Nandujja yagambye, Chameleon yagambye, Bebe Kulu yagambye. Kakati ebintu ebyo eby'emirundi ebiri oba tosobola kuba artist okutuukira ddala nga okozesezza olugero lw'abazungu nti bw'oba olemeddwa okubamatiza batabuletabule. If you fail to convince them, then confuse them. Another one is divide and rule. It is the only instrument that the regime of Uganda, the government that is in power, led by President Yoweri Kaguta Museveni, is using right now. They're just playing you divide and rule, and you're nodding. Mukkiriza nammwe. They are playing a game of confusing you. Kati olwokuba nammwe babasanze muli bankwe, mweryamu enkwe, ne weekanga nga tuulu yaabwe ekola bulungi sofa. Nzijukira wano abayimbi si bonna definitely. Robert Kyagulanyi. Rachi, by the way, people call me asking about whether I get paid from Robert Kyagulanyi. Ye musajja nno ke mazima. Nze njogera bye feeling. Artists came out. Some 1, 2, 3, 4 that I was more projecting Bobi Wine. You're over projecting the guy. And we also artists, ngamba semuleme siku kube nolowooza mb'ojanjawaza nnyo Bobi Wine. Kansooke nteeka ekyo wabbali. Olwali ba artists bali mu kattu naye kasooke tudde wali emabega. Kyagulanyi azze nebaza nnyo bonna abaagenda mu by election eyo. Kyagulanyi okuwangula bwa member of parliament n'awangula n'abatasobola genda ddala nga tewasobola, naye abamu baagendanga ku rallies ezo nga bagenze kukimayo byamba, bagenze kubega. This I have evidence as a journalist, definitely nga bagenze kubega.
era baakola omulimu omunene nnyo to make sure that buli kye bamanya mu nkambi ya Kyagulanyi balina gye bakitwala. Kati nga tebamanyi bo baali balowooza bwe bati nti osobola okufuuka okusula mu galaji ofuuka emmotoka, bw'olya n'abalangira you become a prince or a princess. Ne bakola ebintu bingi, ne bakuba munnaabwe, ne bakuba Kyagulanyi. Waliwo bangi abaavaayo of course ne babeera ku side ye. Question is, buli muntu yali alina kuwagira Kyagulanyi nedda. Naye gwe omuyimbi olowooza wali tofunye chance, kubanga Kyagulanyi ebbanga lyamaze ng'ali ku top politically, ati lyamaze ng'ali waggulu nnyo. Kyagulanyi no bwe yagiranga n'ayogera ku nzijukira ebintu ebimu bizze ne bituswaza wano nga nange mwende. Kyagulanyi no baamugambako bw'amala ogira ebyobufuzi byabwe bitandise ne nga atoyimba. Kakati Kyagulanyi obutayimba mu bufunze kyali kitegeeza nti abaali especially the primary stakeholders bandivuddeyo mangu ne bapetitioninga gavumenti oba ne bapetitioninga parliament awo. Era ne baleeta ne oba ne gundi private manya bill mu parliament ne bateekawo pressure because ati ayina amaanyi. Kakati ffe nga artist abenkwe we kept quiet, not all of them definitely. Ate si buli muntu yena nti asobola okikola, naye ngamba abo abasobola okikola because waliwo abakikola. For example mu kukaayanya guno omusolo gwa OTT ba APAS abo bagenda ne beekwata emikono, OTT eventually yavuddewo. Kakati abantu bakirabanga ekyangu, Kyagulanyi n'atayimba. Muno korona mwatambulira n'ebitamukwatako ne tutuuka ekiseera ffenna ne tumuyingira mbwe bu. Ensi yonna teyimba, naye enkwe ze njagala okukulaga ziizino. President Museveni ebbanga lyonna lyamaze nga ayagala okuteeka ssente mu bayimbi, abadde taziwa mulala, abadde aziwa bayimbi ne bazirya ku bayimbi bannaabwe. Ebbanga lyonna President Museveni lyabadde ayagala okutuuka ku bayimbi, abadde takozesa kidomola, era n'ebirowoozo by'abayimbi by'anaakolako ne by'ataakoleko bibadde birina kuva mu bayimbi. Abayimbi ne basalawo obutabiwaayo oba okuwaayo ebyabwe, ekintu nga kikula. President Museveni ne regimu ye ekyasoose okukola mu buntu, nange oba oliawo kye nandikoze nga mmaze okutegeera amaanyi ga art nga ate wali amaanyi ag'abana abanzoganya Bakyagulanyi. Ayinza okuba tamanyi oba amanyi nti ekikola artist ekimuwa amaanyi, talent ye, ability to create, production and performance. Naye side eno nagambye waliyo ability to command respect, being a center of attraction, integrity and credibility. President Museveni azze okuyita mu nkweza mu abayimbi abandaba nammwe abatayina nkwe mu nsonyiwe ng'abajjako respect. How? Akubuuza Ssemuleme, waliyo muyimbi munno gwe wandiyagadde tuyambe konoga nze nzekka? Aba ategeera. President Museveni aba ategeera naga ono atayagaliza na munne. President Museveni n'akwata ssente, genda ogabire banno n'oziba lyako. President Museveni n'akubuze n'omulimba. Kati n'obeera mu maaso ge ng'olinganga Teddy Bear. Teddy Bear bw'ogiwanika omukono ekola bweti, bw'ogussa ekola bweti, bw'ogissa omutwe gw'osalawo nti Teddy Bear weebake. Kati n'obanga ekifenensi mu maaso ga President Museveni,
era ye natukano kiseera okulowooza. It was a surprise for him to see Bobi Wine coming out. Yali amanya abantu bonna bafaanana nga bali. Era yali surprise nga ya ate ono nga mulala. Because Bobi Wine came. Zenange mbabuulira, I've always told people on TV, I never saw it coming. I never predicted Bobi Wine would be that big. Because people have always said, had always told us, teruli oluzungu, used to tell us, abantu balinga batugamba, bona na lwaki. Fellow artists used to say that Bobi Wine was a local artist because never had a big following on Facebook, because never sang in English, because never got nominations in the Chisimas, Channel O, Core Awards and etc. They used to say that Bobi Wine was a local artist. And I don't know their definition for local. You're a local artist in Uganda. You become international when you go to Angola. Or an intercontinental artist. Only, of course, an intercontinental is an artist who sings and goes across continents. Chris Brown, Justin Bieber, Bruno Mars, Rihanna Fenty, Selena Gomez are local in America and become international when they come to Uganda or when we consume their music from this side. So you cannot say Bobi Wine is local or Gravity is local. Hey, ubadde omwagala abeere ki? Kati ekintu ekyo bakikolesanga. They used to say eruyo. Of course that is allowed in the business. That a little bit of competition, some beefing, some games of propaganda and politics be allowed. Naye katudde ku kyenkwe. Mbadde nkulagabula nti Bobi Wine yajja tebamanyi gwe bali bagamba nti aliroko, naye katudde wali. Abantu bangi abagenze maaso ga President Museveni, abantu bangi abagenze maaso ga Salimu Sale Jeno nga bo balowooza bakuba bannaabo olw'enkwe zaabwe, baleetedde industry okuluuzinga respect, credibility, integrity. They are no longer attractive. No one wants to associate with a non-credible person, a person who is not integral, a person who is not respected, who is not faithful. Artist kasitabi kuvaako. Ebyo artist kasitabi kuvaako. Ninga bireeteddwa kinkwe. Nkwe. Nebaza nnyo abantu nga Kajomozi. Abange nagamba ayogedde ku Juliana. Who choose to just keep quiet. Is not so much into whatever comes around. Nabalala Silver Kyagulanyi. Naye abantu abeeteeka mu bintu bino ebyenku okulya mu industry enkwe kati kitandise okubanyweza. Enjegere zino nzaagala zinyweza mpola. Buli muntu agenda kiregako. Fabaledio tugenda kiregako. Papola z'amawulire zigenda kiregako. Abawandiisi bagenda kiregako. Naye nga nze omulanga gwange ogutakungula gwe guno. Obadde okimanyi nti edda twazannyanga emizannyo mu buto. Ng'omwana ajja mpa ku kikajjo nkuwe ku ffene. Naye ye nga bw'aba akuwa ffeneewe, kale katwogere ku muwogo asobola okumenyekera mu mukono, muwogo ne kasooli. Ye nga bw'aba akumenyera ku kike, bwe kibanga kye kino okutuuka wano, akwatira eno so that akumenyera katono naye ate ng'ekikyo kyatutte kingi. It is what most people in the government are doing to the artists, because an artist is worth more than $1 billion in 5 years. Yes. Kati omuntu bwajja n'asuula integrity yo, credibility, respect, love joyina eri abantu byonna talent yo n'agigula million 10 n'oswala banno n'oboogerako bintu byonna n'obiyuzaamu. Aba aguze talent yo. Kati bo kye batukola, what they do, baga go select oyogera nnyo nti ye
bakuwe milioni 5 jukira bakusanga oli mwavu ati mufo ky'okwogeramuko ne banno baddagalasi bakasuku nabagaba naye ogenda bugenzi ng'obakuba amagi nga gwe weetunda milioni z'ameka nga n'industry ogitundiramu kubanga nze nkubuulira in my opinion waliwo abantu bafuuse bannaalugwamu nga ye bambi tabibadde namu nga ye abadde ayimba bintu bye ge mazima ng'abadde ayimba bintu bye naye gana amalindirizi opportunists the scavengers ne batuswazanga every now and then n'ogenda n'owaayo proposal eya ssente zonna n'ozirya kati abasajja bali batusunsudde bati naye nga nkwe bunnanfuusi butaagaliza Katonda munne tagaba oba mirundi 2 aleka agaba emirundi 2 yali abawadde Kyagulanyi of course akyambawadde akyaliwo nze bwe mba President 7 mbesiga ntya nga muleseewo Kyagulanyi nkwesiga atya nze President 7 ng'osobola okujja banno n'obalyamu olukwe ssente zonna ze nakuweza industry n'ozirya nkwesiga ntya ng'otambudde n'ojja eggulu n'okuba banno amagye amavundu byonna n'obyonona nkwesiga ntya ng'ova mu nnyumba eno eyammwe n'otandika akasiisira wano naye gwe mulowooza bano abasajja basiru bakati batulaba nga ffe n'omubisi bino nkimanyi sina sobola kufuna budde bubyogera ku TV ya muntu they can't give me time and when I am on this YouTube channel I make sure that I don't harass anyone to be caught by the cyber harassment law. I don't offend anyone so that I don't collide with the offensive communication law. I don't defame, I don't character assassinate anyone. I do analysis, I do bring out my opinions objectively and with a free mind. Ino industry ffe tugifunamu wadde tetuyimba erina weyandibadde tutwala ewala naye kati tetukyategeera ffenna tetulina magezi twaswalaswala dda we don't have credibility naye nga olowooza buli muntu yenna Mariam Ndagirowooza agenze embo n'agitta abatono kati olwaleero tuli mu kwetemamu bubinja tetubutemamu mbu industry egende mu maaso nedda tubutemamu lwa byanfuna kati gwe badde oyagala kuŋŋamba nti jeno sali musale akwagale olaba ne kye baleeta waliwo ekintu kye baleeta some online shop gye bali baleeta abo bajeno sali musale abagivuvunga bati ba promoter ba producer ba artists buli kimu kyonna ekigenda mu maaso nga kya industry egenda mu maaso abakikula artists audio producers songwriters not all of them of course era n'abaakuba Kyagulanyi nga mulowooza ye atajja kuyimba era twali ffe kati bwe tumala nga twekweka mu media yetukubye obunnanfuusi obuyaaye obufere obw'abantu ab'olubatu enkwe zizitukubye of course si bonna nti baali bankwe naye abatono abo temumanyi bwe batuswaziza yesterday or the other day when I recorded my recent video I asked how come the Uganda Musicians Association has failed to have a permanent leader. Julius Chaze was a bad person. Isaac Rishi was not proper. Sophie Gombia was also not proper. And in most of the people's opinions, Waiki Benda also was not proper. Cindy is not good. And who is good now? And to make matters worse, it is not any general, apart from the invisible hand that goes through artists to reach
the industry. It is always the artists who do the donkey work, the day-to-day work of destroying this industry. Okutunda industry naawe n'ekitiibwa kyo n'ebirala byonna n'obiwaayo ku miliyoni 5. Tukimanyi ffenna sente tulina. Naye ddala industry eno ffe gye twagala. Nga bwe mugiraba bwe muti bwe tugyagala. Bw'erina okuba ddala. Bwe tugyagala. Naye nga waliwo n'abantu abafunye omukisa n'atuula ne General Salim Saleh n'amuga, what do you want? Abamu ku mmwe mugenzenga mu bantu abamu ne mubagamba ne mubawa amagezi how to destroy this industry. Ne mubawa amagezi how to destroy this industry. Baani b'olina okukwatako bw'oba onaakuba industry n'ekigo. Industry teyimirira ku kukuba luyimba lwa muyimbi ku radio. Abantu abalina playing a song on radio. Niyo manyi lwaki survivingira ku mama selector kakube mama dagalasi mase kakube, because abantu abafunye opportunity ne ability okukyusa the ecosystem babadde babi, babadde bankwe, babadde bafere, and God will not forgive you. I'm telling you. Tajja kubasonyiwa. Katonda n'abawa Kyagulanyi. Those are the President Museveni abeereyo n'agala ezaabo gembe zino. Let me tell you, there was a group in South Africa, Lady Smith and Black Members of the, one of the founders died some months ago. Oh yeah, now. When Nelson Mandela came out and looked to be a redeemer, the founders of that culture group, folk music group, became a part of the movement. And all the music artists, definitely, not all of them, but most of them, joined. I am not saying that everyone should support people power or no, but obuzigo bw'ekirogo bwe tugenda okukaaba wano. Kati ogera, you will tell me nti mu byafaayo byo ogera kusupportinga wa byamizannyo, otegese kusupportinga wa byamizannyo, otegese kusupportinga Kasiita, otegese kusupportinga baticha, otegese kusupportinga Jeno. Abaana nga bakyakala wano, bakyakala abamu nga bali walukaga gye yayimba banya bamugenze mugiridde ki manya waliwo oluyimba lwe yayimba nti mulinga abatalidda Buganda. Abaana bakyakala, ffe tulabye abaana nga bakyakala, abaana abalidde ssente mu regimu eno. Bwe tubeera ne badictator Mark abo ne tugamba ng'omwana akuyita nako n'akugamba ekigambo mulinde olwammwe kabaffe wamwe nga mwesimye mulya muceere na nnyama. Ne mufuuka channels, transmitters, transmitting how people could break down, would dismantle or demolish Bobi Wine, a fellow artist. Toleba abaana bagundi abawuja bali bitu byabwe awo enako ezo waliwo nalabako abamu nga basupporting Kasuku aba entertainment, Kasuku awangule ninda babawuja awo nga baleeta mukazi we Bashir gwe. Lady Smith and Black Mambazo ne babeerawo Bahuma Sekera ne babeegattako, Miriam Makeba ne babeegattako. Actually, this is not about inciting even the artists to be on the opposition. Kubeera bamwala ali naawe beera wa mazima. Era kunga nti oyagala nnyo President Museveni okusinga Bobi Wine. Because ebyobufuzi is about kuwagira eno. President Museveni, I'm not inciting artists against you, especially when you have just
being sworn in as the president as per the constitution of 1995. Naye bano President Museveni bano benjogera nabo tebasa kungamba nti bakuwagala nnyo okusinga muyimbi munnaabwe. Enkimanyi ate naawe President Museveni tusobola beesiga obalabye nga balimbira mu maaso go ekitiibwa n'okibambula n'omanya bafere babbi obalabye mu maaso go newa Jerusalem mubalabye nga bajjaawe integrity kwa credibility kwa faithfulness buli value yonna ekola a responsible human being. Kakati kyekyo kye mbagamba sibagamba nti manje bakulwanyisa but I'm telling them reality. Nemulekawo Bobi wammwe kati gwe mbisala bya campaign wali oyagala nzije ngambe nti Katumba oye wakabi oyagala nzije ngambe nti President Museveni wakabi nze mumanyi. I know him as the president of Uganda naye nze twali tusinkanyeko naye netunyumya kuki amanyi through UCC ayinza okuba yandabako baku TV naye tulina bwe tunyumyamu. Baaba wange taata wange jjajja wasenga wa kizibu wa baaba nze manyi Bobi Wine simple as that. Wewe tubakola ebintu teweetubinkiriza kutuleetako olujjanja. Omwana akyali muto Bobi Wine tannatuuka kufuga ngongongongongongongongonga kati njegere zigenda kunyiga empuuta za Bugembe ffenna ng'atunyiga yoli yali atuuse okufuga because akalulu n'obuwagisi bwonna ndabye abaana bano ba waliwo SARS security something in Nigeria okuteeka Muhammadu Buhari ku nninga akakabinja ne kavaawo aka security ba artists Peter Paul Okoye Tubaba bonna ne ba movie stars bonna ne ba getting on board. Kale bwe bwatoyogedde sina musango kuba I've told you not everyone is supposed to be in politics or main at the forefront or front line. Ne togenda maaso ga Jenosale ne maaso ga Jeno Museveni kubanga oyagala miliyoni 5 n'osamwa n'otwala olugambo lwe wammwe mu kyalo kubanga tebakubira lugambo. Anje olaba nulaba empuuta ensiike gegamba wakati kati ba bloga abasinga otutugira nnyo yoyo gundi ono abakola ku radio zino bwe batubuzaawo gwe n'ofunamu ki? Bwe batujja ku radio ezo gwe n'ofuna enveeka oteeseteese tugamba otya tukusonyiwe gwe tukusonyiwe oba tubasonyiwe bantu mmwe era mwagala tusigale nga tubabalira ku industry eno ezammwe muziridde naye mulemeddeko n'ekisigaddewo mukitwala paka mulidde sente zimala. Muziridde mulemeddeko n'industry ate simanyi nsabayo ekintu kimu ba artist mwenna abandaba ne ba stakeholders mwenna mufube nnyo industry yesigale emikono gyammwe teri mikono gyammwe kati. I am telling you it is no longer in your hands. The industry of Uganda and as far as music is concerned and a little bit of mainstream the art that cuts across, that is creative and performing arts, is no longer. The industry is in the hands of General Salim Saleh. Towulidde mulokole ensonga kitokubye engalo. I don't hate him. I'm not here to defame him because ensi n'okujjula kwayo kati mwabijja ku Mukama biri bwa General Salim Saleh. One time I got a chance when I was sent by the president of the Uganda Entertainment Journalists of Uganda, that is Herbert Cherwalianga Habike, to go and represent them. I never knew what was going to take place in Igulu. As a music and entertainment journalist, I was like, hey, Habike, let me go. To go and see what takes place in Igulu. Because I would hear, Gulu. I went. I found almost big names. Apart from maybe a few. There were people who never appeared. But I had heard that most of the people
went or have been going or had gone to Gulu. Nali kiwuliddeko. Kati kuno nengenda. I told you, an audio producer, a songwriter, a media personality, the so-called promoters who are just event organizers, before the journal, they almost fought each other. They almost strangled each other because of money. 1 billion, was it 1 billion, 10 billion? I remained in my plastic chair and I was like, this is what happens whenever people come to Gulu. People come to Gulu to kill each other before a journal. And the journal was okay. Kuba talina nnyo kyabaagaza. My point as I wind up is that tufube nnyo industry edde mu mikono. Giri ebiseera biri ng'ovudde ku biseera by'abagundi Bobote n'abalala naye katwogereko industry yaffe wano 88 yali mu mikono gyaffe. Abantu ne bayimba ennyimba objectively. Hamani basudde Afrigo band paka bakamilioni bona bajja bebekulu nga industry yaffe tugina, no one comes to rescue us. Naye batandika mpolo tuwe ebinyeebwa ebisiike. Industry we bagina. I'm telling you, the industry does not belong to the artists anymore. It belongs to the General himself, Salim Saleh. And the headquarters of the Ugandan music industry is in Gulu. General Salim Saleh, in case they cut this video clip out of this entire video to bring it to you or to the president or to whoever, or to the I do music commentary and analysis. I do analyze issues. I give my opinions. My opinion is that when the artists accepted to become hypocrites and accepted to always think about you as the refugee or a redeemer, we bakisuulira kasita baasalawo beeryemu enkwe to become hypocritical or hypocrites bo beeryemu enkwe kosta ne zigenda ontagenda onokulukala tabeerako awo baagikuwa ogiina industry ekibuuzo ekomawo etya ye n'akomawo etya. Uganda Musicians Association bali mu kwekuba. Ndowooza ba Audio Producers Association be bali a little bit calm, and Songwriters of Uganda Association naye industry mwagikwata ne mugiteeka eggulu. Twabadde eggulu. It is okay. It's one of the journals Uganda has. At one time I saw legendary human beings in the circles of music. Generals, major generals, colonels, brigadier generals, and it is Matia Kakumirizi, Matia Rima, Radio Frere Bata, Dan Mugula. Nga babalese ku popopo. Nga baliwe bati. It means industry yatuva mu ngalo. Ekitebe kikulu kiri ggulu. Industry yatuvaako ku mu ngalo. Ekitebe kikulu nga kiri nakasero na ntebe. Naye nga abatuteebeeyayo olowooza baani. Bayimbi. Naye nga tebagenze kusaka birimu. Kati Katonda n'abawa n'abagamba nti mufunye Kyagulanyi ne baku. So my opinion today, my video, today's video is about telling you how hypocrites within the industry have done their best, their level best to make sure that they cripple this music industry of Uganda, and they have officially handed over the industry to the president of Uganda and General Salim Saleh in Gulu. It is not bad because the regime, we are part, of course, of the industry, of the government that is in power. Na ibe twagende eyo ibanga litumaze nga tugende Gulu ne we have lost respect. Tetukyali faithful, tetuli loyal. Kuba boyagaliza industry gwe nze nkwesiga ntya nza General Saleh. Era njabbawo amagezi bwe papa twagala tweddize industry eno. Ewa General Salim Saleh wa President 7 tulekera ogendayo physically tubaweereza ebiwandiiko.
twaswala dda ogende wa Jerusalem sale nakutunulira ngalaba ng'empuuta esiike ngalaba biibyo mbireke biyingire ngalaba ebibbi ngalaba ebifere n'ogenda wa President Museveni ng'oli mukyala aba omusajja ng'akulaba bw'ati Madi Dogo yero jerikani ngalaba ekifere toliddamu namuyimbira kivulu ne kimunyumira kuba oli mubbi oli muyaayo oli wankwe ne banno basala kati olimba otya omukwano gunnuma jeno ng'agamba oyo alimba tegumuluma oligenda okuyiba bannanga Obuganda tudde bumu ankole tudde bumu ng'agamba kikulimba nze kyanziba biliyoni wano kibalimba President Museveni ne General Salim Sale bonna bafande na Lweiso bamukyala Nakyobe bamanyi obubbi n'obulimba n'obuku ekibinti bazingiramu n'abatagendayo naye bano be ba ambassadors by default ogenda okuyimba bwoti kuba na Lweiso aba yakulaba dda afande na Lweiso General Salim Sale aba yakulaba dda General Yoweri Kaguta Museveni n'abalala bali mu government abo baba banyi obufere bwammwe ogenda okuyimba bannange tube bumu ng'agamba kikulimba kibbinze kyanzibawo ne miliyoni 10 nekingaba kizitwalya gundi nezitatwalayo abayimbi tubayigiriza munabengalo social distancing ng'agamba kikulimba kibbi kifere mweraba